Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Локи, и мы продолжаем проходить наследие Хогвартса. Усаживайтесь поудобнее, поддержите видосик своим лайком, ну а если новенький первый раз на канале, обязательно подписывайтесь. И также залетайте в наш телеграм, там анонсы выхода серий и уведомления. Давайте, ребят, продолжать, посмотрим, что у нас здесь есть. По заданиям, думаю, сейчас пойдем как раз туда, куда нас направляют. С Амитом нужно поговорить. Так, а где это у нас находится? Так, кошечка. Ну, кошечек мы уже многих погладили. На этом заострять внимание, я думаю, не будем. Так, нам куда-то наверх, да? Полетели, полетели. У нас, по-моему, если я не ошибаюсь, еще в конце прошлой серии прислал уведомление наш друг и товарищ. Тут все призраки шалят, да? О, кстати говоря, вот сюда можно зайти, наверное, да? Да, первого уровня мы можем открыть. Тут тоже кошка, и посмотрите, какая раскраска довольно интересная. Мордочка прям на две половины разделена, как инь и янь. Так, перчаточки, шарфик. И есть сундук. Ого, сундук, закрытый на замок. Такого я, честно, не припомню. Но здесь не самое интересное, конечно, внутри. Так, нигде... Опа, записочка. Нигде здесь нету обезьянок. Ну, видимо, нет. Я, наверное, все время по одним и тем же местам хожу в надежде найти этих обезьянок. Но сейчас, ладно, мы зашли в новую комнату. А, кстати-ка, давайте в выручай комнату зайдем. Нам как раз по пути. Это, скорее всего, Лодгак нас ждет, а мы сейчас Дику сообщим по поводу его друга. И заодно давайте изучим наши предметы. Так, а вот и Дик. I'm back from the cave, Deke. Wonderful. Deke hopes you gave Deke's best to Tobbs. I'm sorry to tell you this, Deke, but Tobbs is gone. It seems he was unable to avoid the spiders in the end. Oh my. Deke was afraid of this, alone in that cave for so long. Oh, poor Tobbs. Deke and Tobbs once shared the same master. When he died, we were separated. Deke always wished Tobbs had been sent to Hogwarts too. Deke feels lucky to serve such kind witches and wizards like you. Deke will miss his friend dearly, and will raise a glass to him with a heavy heart. I'm truly sorry about your friend, Deke. Thank you. You are very kind. Deke could use some time alone to think, if that's all right. Да, конечно, конечно, не переживай. Так, давайте тогда взглянем, что мы там из вещей просканировали. Перчаточки. Это все хуже, чем наши. Это все на продажу пойдет. Так, очки. Ничего нового. Шапочка. Тоже на продажу. Шарфики. Ну вот этот шарфик можно, кстати говоря... О, даже вот такой. Отлично. Сейчас мы только внешний вид его поменяем. Вот такой пускай у нас будет. А это какой? Не, лучше вот такой коротенький сзади, чтобы висел. Так, здесь у нас, ребят, тоже все хуже. Ну и тут... Ну и тут тоже надето... А, кстати, можно надеть вот эту. У них у обоих по 69, но здесь еще есть встроечка.
И внешний вид быстренько тоже поменяем. Все. Все остальное, ребят, пойдет на продажу. Кстати, что у нас в талантах? Давайте-ка посмотрим темное искусство. Здесь у нас на 22-м разблокируется, на 16-м. Империо нужно, да, изучить? Угу. Так, в ключевых что здесь есть еще? Дольше остаются оглушенными. У нас 2 очка талантов, да? На всех действует. Возьмем вот это. Заморозка. Бомбарду давайте усилим. Больше радиуса. Это тоже хорошо будет. Ну и все. Теперь надо возвращаться в башню и идти разговаривать с Лотгаком. When you have a moment, please stop by the room of requirement. Deke mentioned you might be interested in learning how to breed beasts. Ну вы серьезно? Ну я только что туда заходил. Ладно, вернемся. Дик просил его не трогать. Но тут же сказал, что у него есть новое задание. You wanted to talk to me? Indeed. Deke thought you might want to learn how to build a breeding pen so that you can breed beasts. That sounds like a very good idea. Rescuing and breeding beasts go hand in hand. Young beasts are particularly vulnerable to poachers. Breeding beasts here in the room will allow us to keep the younger ones safe. I see. What do I need to do? First, bring a pair of beasts to the room. One male, one female. Deke suggests rescuing thestrals, as they're at great risk from poachers. Noble creatures, but their relationship with death gives them a bad reputation. They're prized by poachers for their tail hairs. I've seen thestrals before, but where would I find a pair of them nearby? Deke has seen some wild thestrals not too far from the Hogwarts grounds. Then you'll need to purchase a spellcraft for the pen from tomes and scrolls and gather the materials it requires. Once you've rescued the thestrals and you have the spellcraft, you come and find Deke. Ну что, ребят, мы глядели уже наперед. Смотрите, мы заходим в инвентарь, и у нас здесь есть фестрал 1, фестрал 2, и они разного пола, ребята. Мы уже их собрали. Помните, мы как-то по лесу тогда с Поппи шли и забрали... Или нет, мы с Нати, по-моему, тогда бежали, да. Ну и в итоге, ребята, мы сделали то, что уже сейчас от нас просят, но нужно будет еще купить, конечно, рецептик загона, плюс материалы. Так что пока на это отвлекаться не будем, пойдем по основным сюжетным заданиям. Плюс еще если я не ошибаюсь, там Себастьян как раз-таки, о чем я говорил в начале серии, с нами связывался. Может быть, какие-то новые заклинания. Revelio. Изучим темной магии. Так. Тут, кстати, ничего нет. Нет, здесь мы уже открывали дверь. Нам нужно подняться еще выше. Какой-то у них туман прям в здании. А, мы здесь тогда выполняли... There's any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help her, I must find it. I'm requesting your help. Meet me outside of Feldcroft, near the catacomb. Мне казалось, Себастьян выходил на связь. Hello there. Hello, Armeet. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous?
I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. You said you know gobbledygook, but how well? I've been reading it for as long as I've been reading English. My parents have an extensive library. Once I grew bored with the classics, I devoured goblin writings. I'd tell you some titles, but you wouldn't understand them. Have you ever spoken directly to a goblin? Unbelievably, no. I'm so looking forward to it. Actually conversing in gobbledygook with a native speaker. Cannot wait to confirm subtle bits of pronunciation and tone that may have eluded me, being self-taught and all. Lord Gok is waiting. Shall we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Revelio. Вот и еще страничку астрономического телескопа с вами нашли. Но перед тем, ребят, как мы пойдем в пещеру к Лодгаку, мы, ребята, быстренько встретимся с Себастьяном. Тут изучение нового заклинания. Так. Оп. Отлично. Mysterious and a bit unsettling. What to do? Мы пойдем в катакомбы. Good. Sebastian, that relic you mentioned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. I'd be interested to know what else the student discovered. Have a look. Unfortunately, there's no name on it, but I suspect if it was important enough for Slytherin to stash in his spellbook, it's worthy of further study. I'm ready to explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't. I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. Задача про подземелье оказалась куда полезнее, чем можно было ожидать. Узнавать о своих предках очень занимательно, однако мне довелось наткнуться на весьма любопытную вещицу. За большим залом есть одно заброшенное место. Там среди раскуроченных саркофагов лежала странная реликвия. Сила которой она обладает, поразила меня. Хотелось бы узнать о ней больше, но, увы, оттуда ничего нельзя выносить. I'll be interested to compare what lies inside to what I've read about this catacomb. Интересно, почему оттуда ничего нельзя I'm выносить. sure that foul smell is the scent of success. Try not to lose your nerve just yet. Revelio. Так, ну уже есть сундуки. Уже есть пауки. Bombarda. Expelliarmus. Defender. Вдвоем нормально разобрались. Perhaps that was it. And the rest of the tomb will be insect-free. Yeah, spiders aren't insects. Don't start. Ага. Это значит мы не поджигаем, да? Ладно, тогда придется сделать пока вот так. Incendio. Нет, не то. Не инсендио. А вот это. Confringo. Конфринго.
This room is taller than it looks. Accio! Opening all of these is tempting. Так. We're here for a reason. Revelio. I think Accio. opening them all is justified. Зачем, интересно, нам нужна вот эта вот штука? Accio. Wingardium Leviosa. Ага, вот сюда, наверное. Revelio. Finding a chest in an inconspicuous loft. Brilliant. Ну, там, смотрите, внизу еще сколько сокровищ. Чувствую, эти катакомбы не маленькие. Expelliarmus. Defender. Bombarda. Confringo. We've rid the world of another spider. I shall sleep better tonight. Confringo. Accio. Немножко денег, тоже приятно. Revelio. Давайте сходим, наверное, сначала вот сюда. Хотя не знаю даже, куда лучше. Watch your step. I nearly slipped there. Карта вообще есть? Нет, ребят, карты здесь нет. Bombarda. Defender. Confringo. Expelliarmus. Bombarda. Бомбардо! All this grass. It no longer feels like a tomb. I've read about catacombs that underwent expansion efforts and ran into problems. Often cave-ins. Так, ну я как понимаю, здесь тупик, Were да? abandoned. Exactly. Confringo. We'll be fine, though. Ну вот. Хорошо, что здесь тупик. Мы в правильном направлении сразу пошли. Теперь можно вернуться туда, зная, что здесь уже никакого пути нет. Но здесь есть сразу пауки. Revelio. Куда они делись? Now this is the sort of great room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. Even an altar with a pile of bones. Lovely. Bones outside a sarcophagus. Seems odd. Смотрите, вот здесь какие-то штыри есть, да? Depulso. Так. Пройдем. Посмотрим. We've made it this far, but clearly we have more to do. Revelio. Accio. Confringo. I need to Так, find a здесь, safe по-моему, way вот так. across. Так. Lumo. Bombarda. Confringo. Lumos. Так, а как бы нам зажечь так? Наверное, сделаем
Вот так вот. Incendio. Не хочет, да? Ладно. Тогда, видимо, что-то с этими скелетами надо делать. Revelio. Revelio. Accio. Descendo. Давайте, знаете, как попробуем? Попробуем сделать вот Lumos. так. Сначала на Люмусе сделаем быстро отвод этих щупалец. Accio. Lumos. Так. Теперь вот здесь. Accio. Reparo. Lumos. Reparo. Lumos. Не хочет этот скелет собираться. Debolso. Accio. Wingardium Leviosa. Так. Может быть, их все надо сюда притащить? А, ну вот, смотрите, мостик построился. Accio. Wingardium Leviosa. Я вот честно за всю игру не понимаю только этих скелетов. Как они функционируют, неясно. Revelio. Так. Ага, вот как раз мы и пробрались в комнату со штырями. Интересно. Accio. Так. Хорошо, это была секретная комната. Это меня радует. Depulso. Посмотрим, что здесь. Accio. We're in a tomb. I assume eerie sounds come with the territory. Нам нужно Вингардиум Левиоса. Так. Так. Leviosa. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. There's something here by the altar. Accio. Revelio. Так, еще вот здесь вот Accio. есть. Wingardium Leviosa. What did you find? Accio. Wingardium Leviosa.
Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced a space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades, I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperius Curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Do you think the pages were left here on purpose? Slytherin mentioned a student who excelled in charms and always carried a satchel stuffed full of notes. They might have been left on purpose, or the student may have simply dropped them. Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. There's more to this than even I imagined. Look, bones stacked oddly on either side of this archway. Leave no stone unturned. Or in this case, no bone. If this archway's been barricaded, we can find a way through. Давайте соберем еще. Accio. Wingardium Leviosa. Ну вот и все. I knew we'd get through. Revelio. I felt it in my bones. Nice. Before we trudge on further, I've just realized something. The student's diary mentions the Imperius Curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. It's probably wise to know the spell. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. Focus your wand movement. It's not an easy spell to master. Все, поехали, ребята, новое заклинание. Империо. Something troubling ahead. Be on your guard. Давайте сделаем, знаете как? Так. Вот сюда. Добавим так. Добавим так. Огонь. И, например, вот так. Bombarda. Expelliarmus. Confringo. Revelio. Есть то что-то еще? Есть вот здесь еще проход, да? Там здоровые пауки. Куда нам не пройти, я так понимаю. Зайдем сюда. Another barricade. Considering how well you did on the last one, this should be a cinch. How gracious Я of понял, you. значит, тогда пойдем I сюда try. сначала. Revelio. Confringo. This looks different than what we faced before. Now we're also dealing with rune symbols. Confringo. Ух, нормально бахнуло. Defendo. Confringo. Expelliarmus. Sendo. Protego.
Defender. Bombarder. Never knew spiders could make such a mess. Revelio. Bit dramatic, isn't it? Confringo. Revelio. Confringo. Вот здесь можно выцепить. Оп. That has to mean something. Debolso. Какой-то тайный проход. Revelio. This catacomb has suffered decay. И Just as сундучок. the student's summary described. I doubt anyone's been here in quite some time. Золотая шляпка, ребята. Revelio. Ну все, теперь идем только туда, куда можем пойти. Я немножко, кстати, ошибся в заклинаниях. Вот что я хотел как раз-таки настроить. Вот здесь я случайно вот так вот не назначил. Это, как я понимаю, заклинание, которое берет под контроль. Perhaps we need to pull the handles in the order of the symbols on the tablets. Revelio. Accio. That worked. Keep going. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. Так, Accio. вот здесь вот эту и круг. И вот эту. Нет, не она. Ага, вот это. И вот это. Вот, сундучок забираем. Теперь здесь. Вот эта штука. И круг. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. You are head and shoulders above these bones. Nicely done. Да это не сложно. I see why Slytherin's student was so Я entranced наконец-таки with this вроде place. как понял, что эти скелеты сами выстраиваются, ничего жать не надо. Imperio. Expelliarmus. Protego. Stupefy. Defender. Bombarder. Confringo. Expelliarmus. Depulso. Crucio. Imperio. Incendio. Bombarder. Defender. Expelliarmus. Confringo. Bombarder. For a moment there, I thought that'd never end. Нормально мы их бахнули. Revelio. В бою вот не хватает, честно, вот этих вот кнопок. Можно было, знаете, добавить там типа 2 кнопки зажимать. А вот это вот постоянные переключения немножко иногда мешают. Confringo. Revelio. Dead end. Lovely. All that for nothing.
Hold on. Don't give up yet. Так, а тут я вижу есть Accio. такая вот штучка. Сокровище. А здесь записки. Sebastian, the relic. Look. Could it be? The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. The note advises to leave the relic alone. I assure you, we were meant to find this. For Anne's sake. I'm taking it. Let's get to Feldcroft. I must keep this relic secret. Revelio. Especially from my uncle. Как бы он ни наделал делов каких-то. Is that ominous? А вот туда как попасть? Ominous. The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine. But Ominous knows. I won't step back from a fight. Can't believe this. How much did you hear? Everything. I was glad to hear you tell Sebastian to leave the relic. We need to stand together. Convince Sebastian this is wrong. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. You're right. This seems far riskier than Sebastian realizes. Good. We're agreed. We don't allow him to leave here with the relic. I do think we should talk to him, but I fear we won't stop him from taking the relic. What are you suggesting? I'm suggesting we negotiate. We allow Sebastian to leave with the relic under one condition. After this, no more. I feel that's what we agreed to in the scriptorium. I'm being taken for a fool. You're not, Ominous. This may be the only way to keep your friendship intact. Let's trust him to know what's best. Fine. If I trust him on this, I'm trusting you too. The dark arts seem harmless until it's too late. Go then. Leave with the relic. I'll not say a word more. I hope I don't regret this. Sebastian, we're ready. What is it? I haven't changed my mind. Ominous has. Let's go. What? Revelio. Ominous. I'll explain on the way. Come on. А вот сюда как-то можно попасть? Там вот я вижу лежат еще какие-то приколюхи. Depulsor. А туда не пролезть. Revelio. Ну ладно. Well, what happened back there? Ominous and I found a compromise. Ominous simply needs a moment with you and he'll change his mind. Is that it? I told him we ought to give you this chance, that the relic is too important to ignore. There has to be more to it than that. Tell me. We agreed on what was needed, Sebastian. You have my word. Так, а куда там идти-то, я уж не помню. Сюда? I never wanted to keep all this from Ominous. Нет. He just doesn't understand. And I didn't want to worry him all over again.
As we were leaving, Ominous wouldn't even acknowledge me. That's not like him. He was troubled, Sebastian. Even though we agreed to it all, it's been a lot to take in. I thought he understood. He knew we couldn't give up. All of this is too important. For Anne. Так, нам надо в Фелкрафт вернуться, да? И мы не можем бежать. Точнее, лететь не можем. Ну ладно, давайте быстренько добежим. Здесь вроде совсем близко. Надо уж завершить задание, раз уж начали. А в следующей серии, наверное, тогда пройдемся немножко по побочным квестам. Я имею в виду, наверное, сделаем загон для фистратов. И посмотрим, что там еще можно. Кому-то, может, что-то сдадим. Кому не сдавали. Oh no, this isn't good. What is it? Smoke, over there, by the hamlet. А что происходит? Тут все дымится. Felcroft's in trouble. They're under attack. Так, переключаемся на боевые заклинания. Revelio. Взорвите дозорного. Бомбарда. Так, сделаем так. Revelio. I won't rest until you're dead. Seems you're out. Confringo. Imperial. Incendio. Protego. Bombardo. Confringo. Got it. Defender. Expelliarmus. How nice of you to stop by. You're making this too easy. Bombarda. Missed me. Confringo. Will not win here. Expelliarmus. Defender. Bombarda. Confringo. We've got them. They'll retreat. We'll make them retreat. Revelio. Вроде всех отлупили. Залагал гоблин. Гоблин просто исчез, ребят. Что там происходит? Boy, what have you done? Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us. What did my uncle expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. There was little time to react, but it was an unforgivable curse. I acted in the moment. That's all. I shall make my uncle see reason. He cannot banish me from my own home, from my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. Ух, Себастьян, как бы ты не перегнул палочку-то. Так, а вот здесь мы можем зайти? Да. Но все-таки интересно, что же там было с гоблином. Не знаю, почему лаганула игра. До этого такого не было. А здесь прям гоблин пропал. Ну, он его убил, это понятно.
С особой жестокостью. Но все равно. Так, а сюда мы можем зайти? Отлично. Наверху ничего нету? А то я уже не знаю, может здесь где-то есть обезьянка, которую я не найду потом. What was he thinking? Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Why, Sebastian? Да, не знаю, правильно ли я ответил или нет. Ну, что есть уже, то есть, ребята. Здесь нужен лучший взлом. Увидимся с вами тогда уже в следующей серии. Поддержите видосик лайком, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Локи. Всем спасибо, всем пока.